so much. Thank you. ওর কবিতাটা ভীষণ ভালো, আমার পুরো চোখে জল এসে গেছিল, আমার মার সাথে রিলেট করতে পারছিলাম তো। ওদের জিজ্ঞেস করো, মেরে ফেলে দেবে কিন্তু আমাকে। এখানে আলাদা করে শুরু করো। তিনজনের নামই তো থাকতে হবে, নাহলে তো হবে ঠিক না। আছে, সই করো, সই করে তলা ডেটটা দাও। ডেট কত ভুলেই গেছি আজকে। 6 হ্যাঁ, 6 ডিসেম্বর 2023। আমি এক্ষুনি 12 লিখতে যাচ্ছিলাম এখানে। Evening, a wonderful evening of a book launch, a birthday party, on a date which, of course, the moment I think of the 6th of December, I'm not happy about it at all. And I'm so grateful to the three poets here that they could turn it all around, all that dismal memories that all of us had, and most of you were much younger than what I was, because my son was around, say, 9 or 10 years old when this happened. And so it was a very traumatic experience for us on that particular day. And then it went on for almost a week. As you know, there were curfews and all that. So this is really a wonderful reversal of all those moments that we went through. And then, as Gautam has pointed out, 3 exciting females. I will not call them ladies, that's British. Yeah? So 3 exciting females, a combination of beauty and brains. Wow. And then again with such brilliant bilingual skills to be able to write in English, translate their own poems into Bangla, and since nowadays people keep on saying, to be honest, without exaggeration, I haven't even seen the PDF. I saw the book right now. When Amita said, "Have you seen it?" I realized I hadn't. But I just saw it, I glimpsed through it, and somehow I feel it's going to be a very, very brilliant experience reading books. Yes, because of the few lines that I was able to read, they're straight from the heart. It is not about impressing anybody. It is about expressing oneself. And if that doesn't happen, there is no point in writing poetry. That's what I feel, especially the sort of poems that the 3 of you write. And I'm so happy that you have asked me to be a part of this wonderful occasion. And of course, the birthday boy is sitting right at the back. Happy birthday once again. He will take the stage when the cake comes in, I guess. Okay? So thank you again, everyone. Thank you so much, ma'am. It's so very true. Poets are born to express, not to impress. I would like to say something. Yeah, sure. Thank you for not choosing short film this time. তাহলে তোমাকেই জ্বালাতাম। না বাপরে বাপ, মানে আমি জাস্ট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। হ্যাঁ, একটা সিন, যে সিনটার ছবি এখানে আছে দেখবেন আপনারা, ওরা 3 জনে কথা বলছে। ওই সিনটায় এই স্ক্রিপ্টটা লিখতে আমাকে হেল্প করেছিলেন মুন্নাদি বলে একজন, ওর অপর্ণাদি হট করে, আমি পাশের ঘরে ছিলাম, আই ওয়াজ টকিং উইথ মাই ক্যামেরা টিম। উনি এসে বললেন যে শুভায়ু তুই আমায় বিষ দে, আমি মরে যেতে চাই। আলাম কেন? বললো তুই দেখ ওরা কি করছে, ওরা একে আরেকজনের ডায়লগ সোয়াপ করে নিয়েছে। মানে গোপা বলছে আমার এই ডায়লগটা কঠিন লাগছে, লোপা তুই এই ডায়লগটা বল। আমি বললাম মানে, আমি গেলাম, বললো আমি ওদের বোঝাতে পারছি না, ওরা বলছে ওইটা কঠিন, ওইটা আমি মনে রাখতে পারছি না, ওর ডায়লগ আমি দেবো, এর ডায়লগ আমি দেবো। হ্যাঁ, এবার তারপরে আমি ওদেরকে বুঝিয়েছি, মানে কিছুতে ওরা বুঝবে না, কেন এটা কেন করা যাবে না, ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিসের ক্যারেক্টার? আমি তো আমার ক্যারেক্টারই করছি। সে ভয়ঙ্কর অবস্থা। লাস্টে আমি বললাম যে তোমরা ভাবো শোলের একটা সিন, বাসন্তীর ডায়লগ গব্বর দিচ্ছে, গব্বরের ডায়লগ অমিতাভ বচ্চন দিচ্ছে, মানে কি হচ্ছে তাহলে কি হবে ব্যাপারটা?
তখন ওরা বললো না তাহলে হবে না, কেন মুখস্থ করতে হবে এখন এত বড় বড় ডায়লগ। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমাকে কি ড্রাইভ করেছিল ছবিটা বানাতে। আরে ভাই বউ না বলি কি করে, তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে জাস্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন গোপা বললো যে কেন, গোপা এবং ওরা প্রত্যেকে বলছে যে কেন এটা কেন করা যাবে না, তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা আরেকটা দুরন্ত, সেটা হচ্ছে কি ইপসিতা বলছে আফটার শুটিং আমাকে একটু রোগা করে দাও না, করা যায় এটা, ক্যামেরাতে নাকি করা যায় এটা, মানে আমি যে কি ঝেলেছি মা কালী, উফ। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ বল লোপা তো মানে হ্যাঁ মানে আমি আজকে এসছি কারণ লোপা আমাকে আধ ঘন্টা ধরে বুঝিয়েছে। আমি প্রথম থেকেই জানি যে আমি আসবো, কারণ নাহলে আমাকে আরো আধ ঘন্টা রোজ ঝেলতে হবে। মানে লোপা ফোন করা মানে হচ্ছে মোটামুটি কাইন্ড অফ, তো সে কারণে গুড, দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক তোমরা। অ্যান্ড আই ওয়াজ রিমেম্বারিং অল দোজ থিংস, ঠিক আছে। তো না ঠিক আছে, ফ্যান্টাস্টিক যে ফাইনালি প্রজ্ঞা, পরমা অ্যান্ড প্রকৃতি ওরা ওদের কথা, ওদের তোমাদের সেই কবিতাগুলো আছে কিনা, আই ওয়াজ জাস্ট মানে হ্যাঁ একটা দুটো আছে দেখছিলাম তোমাদের কবিতাগুলো, তো দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। তোমরা আরও নতুন কিছু করো, শর্ট ফিল্ম করলে আমাকে দিয়ে করিও না, আর কিছু করো তোমরা, ফ্যান্টাস্টিক, ঠিক আছে। তো সেটা দারুণ লাগছে, আশা করি বইটার প্রচ্ছদটা দেখেছি আমি, দারুণ লাগলো, প্রচ্ছদটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়েছে। অ্যান্ড ভেতরের ছবিগুলো দেখে ভাল লাগছে, অনেকগুলো কলকাতা ককটেলের ছবি, ফ্যান্টাস্টিক। চলো আশা করি ভালোই হবে, দ্যাটস ইট। আর কি বলবো, I was not completely prepared ছিলাম না কোনো, চলো ঠিক আছে। এইরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অতিক্রম করে শুভায়ুদা আজকে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পেরেছে, সেই জন্য শুভায়ুদাকে অশেষ ধন্যবাদ। And as far as the book is concerned, the book has been beautifully designed and published by Authors Press, and book is there at the reception desk for sale. To grab a copy of yours. Well, I must congratulate the three poets here, Ipsita, Lopa and Gopa. Lopa, I think a few months back, she telephoned me when I was in US that you have to write something for our book. So I told him how much time you are giving. Normally, if you want to write blurb, it says by today itself, why not tomorrow? But Lopa fortunately has given me some time. So I have read this book in a PDF, and today I just saw the book and see that how impressive it is. And when I read those PDF, first I start with Gopa. Gopa, I have read her Bengali poems quite a lot, I think, in many journals in Bengali, which I follow. Gopa has written poem, and so I am quite familiar with her writing in Bengali. And of course English, I have also reviewed her book, so she is quite proficient in English poetry as well. But here I have seen that Gopa's poem, I mean from the translation, she told me that she had written some in Bengali and some in English, but I couldn't really figure out which one is in English and Bengali, because the translation is very smooth. I mean it's just synchronized with English and Bengali so well that hats off to Gopa. And moreover, another important thing is that Gopa's writing, I mean it's a very lucid, very free-flowing, and she has a very natural voice, and whatever she wants to tell, she tell it very, very clearly and candidly. So that's a bonus for the readers who will read Gopa's poem. So thanks Gopa for providing us this beautiful opportunity of reading your poems. And next I will come to Ipsita, which is quite a contrast to Gopa's poem, in the sense that Ipsita's poems normally comes with some subtle messages, and she, especially in this book, she has written very crisp and terse poems,
which actually anybody who will read wants to read again and again. So that's really a plus point, Ipsita, for you. And I have seen you read poem always very, very well. Whoever it is, whoever the poet, you can understand the feeling of the poetry, and you can read very well. So whenever I would like that you should read your poem also here, so that all the audience who are here, they will be really happy to know that how you write in a language with both Bengali and English. You will read it here, so that they can understand how you are so confident in writing in these two languages. And whenever I have seen you have written certain poems on certain issues which are not here, because this book is you three poets are mainly you are thinking of that your love, longing, memories. So those are the theme you have chosen in, except Lopa, which I'll come later on. So that's the general theme of this book, about the meaning of life, which you have you have express your thoughts, and your expressions are very, very touching. So in that way, I'm sure that this book will really be accepted by all the readers here. And regarding Lopa, I'm sure that Lopa is a very global poet, of course, because she is staying in US for a long time, and she is within a culture, a mixed culture of the world. There's so many people of different countries who are staying in US. So she has a very different context of these from the Calcutta poets, which we are normally associated with. And Lopa's canvas is always very big, which I have noticed. And moreover, she always prefer a narrative. Nowadays modern poets, they prefer the narrative poem, in the sense that they want to communicate, converse, to communicate, and so to tell very quickly, that they have a lot of stories to tell. Not only about the not that it is abstract, but it is something is going on around us, and they want to tell, this modern poet. So Lopa is very much in that category, and her narrative poems, whether it is on her own country, India, which she normally comes back and writes something, especially a poem here is in Kolkata, which she loves, her own city, and of course her family, memories, and I think in memories is also a very favorite subject of Lopa. So here in particular, this book, she doesn't go to her other theme like women's right or migration or racism. There are so many issues for a global poet, which of course, if anybody who has read Lopa's poem in other books, they can very easily understand. So, but this book is quite different, and these three poets, they have very rightly, they almost weave a thread of some connection between them. So there is a very good synchronization, and I'm very happy and proud that I have been asked to write something on this book. And again, I congratulate the three poets, Lopa, Gopa and Ipsita, and I wish this book a really bumper success. So that's me. And now, who is the... Happy that Ipsita, Gopa, Lopa invited me to take the stage and talk about this book. Well, Gopalda has really summarized the book, so I'll be very brief. What interested me about this book, it is a bilingual book, no doubt about it. But here, it is not compartmental thing, like it's not divided, like your space, our space. It is an open space where the bilingual poems create a pattern. And the poems, all of them may be different, their voices are different, but there is a subterranean link within each poem. It's a kind of a voyage, captivating reflections on life. Here, I find that reality is not a departure, and the poems
are manuscripts that has to be decoded by the readers. So coming along to to Ipsita, what I find, there is a kind of a yearning in her poem for a life that is tangible, and again, it is not tangible. So you have the kind of words like ichcha kore, I thought, these kinds of words are there. They're very heartwarming, and there is a kind of there is a kind of essence in the poem which sort of strikes you. You might think, okay, it can be me who am writing this, and so immediately, this reader connects with Ipsita's writing. And as I was reading, I was thinking of Plato, where he once said that the soul knows everything, but in this world, it is forgotten. The poem reminds that what we know ourselves. So that is what Ipsita and her poems. And if I come to Gopa, I find that her poems is a continuous soliloquy which goes inside her head, and what she sees, what she takes in, what she feels. Her voice is sometimes soft, gentle, sometimes strong, and also wistful. And there she creates patterns with long sentences, half sentences, short sentences, unsaid words, said words. So there is a kind of like a Victorian quilt which has, many patches in it. So that is what her poems are all about. And I really loved going through it, and you could really you could feel that these poems were, as if you can also feel that this is my poem too. It's not Gopa, that this is my poem too. Would you mind, Gopa, if I say it's my poem too? So it's like that. And Lopa, she extracts patterns from life to reveal, in words what is unsaid. And then she takes the steam off, as Kafka would say, from deep emotions. And there is a plethora of many different, subjects in her poems. And she's not only stuck with, she has this prose poems, she has a long poem, a short poem, and obviously Kolkata. And in each poem, her voice is quite a bit different. Her voice is terse, crisp, and it is a very different kind of a voice which allures the reader. So this collection, this bilingual collection, opens a huge space where we all feel these responses of said things, unsaid things, half stories, full stories, question marks. All these things are there. And these poems demand attention, like a sort of a branch tapping at a window, or a child, tugging your sleeve. It's they demand an attention. And I believe this book will, if the readers will go through it, and as readers, if they read it slowly, which is called lento, they would be also rewriting the poems themselves. And I believe the journey will be a very beautiful one. Thank you, Lopa, Gopa, Ipsita, all of you. Thank you so much. Could we have one of you read from the book? Thank you, Sangeeta, and thank you, Gopa, Lopa, and Ipsita, the rhythmic trio. Well, my previous speakers, or the panelists, they have discussed a lot about the poems in this book. This book, MindScapes, it's a bouquet of poems gifted to us by the celebrated authors Lopa, Gopa, and Ipsita. Well,
I would rather, instead of taking these the characteristics or the traits of the poems as they appear in this book, I would rather dwell upon the translation aspect, because all of them have translated their own poems. They are translators too. And as we know, Lopa is a celebrated translator, and others have translated also, but Lopa has done, she is a seasoned translator. So, let me first say that translation is probably a very difficult task. It's quite challenging, more difficult than translating. Translating poetry is more difficult than translating prose. That's because poetry is something very intimate. It's intimate and subjective of all creative expressions. So by translating, the translator has to understand the intent of the poet and also the inherent meaning of the poem as revealed through the chain of images or the images in the poem, the nuances of the subtle expressions, etc., etc. The translator has to capture them and convey them in the translated piece. And secondly, this is very difficult, this is a challenge. And secondly, the second challenge is that language, the parameters of the language system are different. The language system which govern a language, the parameters, they are different in different languages. The word order rule is different. Everything is different. So translation of poetry becomes something very difficult. But I'd like to end by saying that when I glanced through the PDF, some of the poems, but I found that the translations of the poems over here, what I mean to say is that the poets are themselves the translators. They have translated their own poems. It's not some other person translating their poems. So I found that their translations were as engrossing as the original poem. And when you get pleasure from reading a poem, what else do you ask for? Whether the nitty-gritties of the translation has been abided by or what, you just don't care about all those things. I found they have translated their poems in Bengali. I think all of them in English were written in Bengali. And then English. They were, she has Ipsita, Gopa and Lopa. They have all translated, they've all written with equal elan in Bengali as well as in English. So that's all. I wish them all the best. Thank you. Thank you. Junior poets and the poets who are of my class. I have been asked to explain about the Bengali translation, Bengali part. So I am going to the Bengali part. Seniors explained about the poetry part, the poetry, its intricate patterns and etc. But I am going to trying to explain the translation part as you like in Bengali. আমি একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করছি এই কারণে যে বাংলায় বলছি যে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা একজন ওরা ট্রান্সলেশন করেছে বলেই বলছি একজন ইটালিয়ান নভেলিস্ট একটা উপন্যাস লিখেছিলেন খুব বিখ্যাত উপন্যাস গৌতম দা হাসছেন জানেন দ্য নেম অফ দ্য রোজ একটা মার্ডার মিস্ট্রি খুব বিখ্যাত ইউরোপে প্রচুর ট্রান্সলেশন হলো কিন্তু ভদ্রলোক কয়েক বছর বাদে কি বললেন যে ট্রান্সলেশন ইজ দ্য আর্ট অফ ফেলিওর তখন ওকে সবাই জিজ্ঞাসা করলো যে আপনিই বললেন যে আপনার উপন্যাসই সারা পৃথিবীতে এত বিখ্যাত হলো অথচ আপনিই বলছেন যে আর্ট অফ ফেলিওর তখন
অন্যান্যরা যারা ট্রান্সলেট করেন তারা বলেছিলেন ট্রান্সলেশন তো আমাদের কাজ না, সেটা ল্যাটিন পিরিয়ড থেকে ট্রান্সলেশন বেসিক্যালি ইজ এ ল্যাটিন ওয়ার্ড হুইচ মিনস ওটার একটা মানে আছে আলাদা। আবার গ্রিক ওরাও একটা ট্রান্সলেশনের মানে টু স্পিক অ্যাক্রস, কেউ বলছেন টু ক্যারি অ্যাক্রস ট্রান্সলেশন, নানান ধরনের ট্রান্সলেশন। এমনকি শোনা যায় 2300 ইয়ার্স অ্যাগো গিলগামেশের দ্য এপিক অফ গিলগামেশ, ওটাও নাকি এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে সমস্ত ট্রান্সলেশন হয়েছিল। ট্রান্সলেশন আমাদের কাজ নয়, সেই থেকে ট্রান্সলেশন চলছে, কাজে ট্রান্সলেশন নাথিং ইজ নিউ। এবং রবার্ট ফ্রস্টের কথাটা, পোয়েট্রি হোয়াট গেটস লস্ট ইন ট্রান্সলেশন, এখানে কেউ বলেননি, সবাই মনে মনে জানেন, কিন্তু আমি সেটা মনে করি না বলেই ওরা খুব সুন্দর করে যে ট্রান্সলেশন করেছে। আমি গোটা বইটা 3-4 বার পড়েছি, তা পড়ে 3 জনের 3টে কবিতা আমার খুব স্ট্রাইকিং মনে হয়েছে। এবং কেন হয়েছে, প্রথমে গোপা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, ওই ফোন করে বারবার বলে কোনো বাজে কথা বলো না আমার নামে, কিন্তু আমি বাজে কথাটাই ওর নামে বলবো। হ্যাঁ, কেননা গোপা বলেছে যে আমি যা লিখেছি ঠিকঠাক লিখেছি তো। গোপা যেটা লিখেছে সেটা যা কক্ত অনেকদিন আগে বলেছে, দ্য পোয়েট ইজ এ লায়ার হু অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ। গোপার প্রতিটি কবিতার মধ্যে গোপা মিথ্যেটাকে সত্যি করে বলেছে। আমি পড়েছি বইটা, আমি এখানে ঘাটিনি, আমি বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে এসেছি। প্রথমেই বলি, ওরা মাইন্ডস্কেপ বইটার নাম দিয়েছে খুব বিউটিফুলি, কিন্তু ওরা মাইন্ডস্কেপের সঙ্গে একটা আমাদের বাংলা ভাষাকেও সম্মান দিয়ে মনের দৃশ্য বা এইরকম একটা নাম যদি থাকতো খুব ভালো হতো। আমি ওদেরকে সাজেস্ট করছি। ও লিখেছে, ইংরেজিতে লেখার সময় খুব সাবলীল ছিল, যেটা বললাম জাকপ্তর কথা। ও লিখেছে, ফাইনালি আফটার ওয়েটিং ফর লং, enduring the hot scorching sun, I realized that youth has left me long ago. ইংরেজিতে খুব সাবলীল লিখেছিল, কেউ কিছু মনে করতো না, ইউথ চলে গেছে। বাংলায়ও লিখেছে, নিদারুণ তপ্তরোদে বুঝেছি আমি যৌবন আমার কবেই চলে গেছে। মানে ও মেনে নিয়েছে যে ওর যৌবন চলে গেছে। এবং এই যে সরল স্বীকারোক্তি, এটা কিন্তু মনে হয় ও জাকপ্ত পড়েছে এবং সেখান থেকেই গোপা এটা লিখেছে। গোপার জন্য একটা জোরে হাততালি হোক সত্যি কথাটা লেখার জন্য। এইবারে আমি যাচ্ছি লোপার কাছে, আরেকজন খোপাবিহীন ইপসিতা লোপার কাছে। ও লিখেছে গদ্য কবিতা। এই আমার অনেকদিন আগে সেটাও পড়তে পড়তে, যেহেতু আমাকে বেঙ্গলি পোয়েট্রি এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে, শার্ল বোদলেয়ারের একটা বিখ্যাত লাইন আছে, অলওয়েজ বি এ পোয়েট ইভেন ইন প্রোজ। ও কিন্তু সেই কাজটাই করেছে, ও মন দিয়ে যখন ট্রান্সলেট করেছে। কিন্তু সেখানেও শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা যখন অনুবাদ করা হয়, শর্মিলাদি জানেন, একজন কবি ছিলেন, নাম বলছি না, তিনি ওই ট্রান্সলেশন করার সময় দুটো নিজের লাইন নিজের মধ্যে লাগিয়ে দিতেন, পরে সেটা ধরা পড়েন। কিন্তু ও সেটা করেনি। আমি ওর প্রতিটা কবিতা খুব মেটিকুলাসলি স্টাডি করে দেখেছি। বাংলা লেখার সময় ও অনেক আবেগ এসছে, যে আবেগটা ইংরেজিতে ওর কম ছিল। খুব আবেগ এসছে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে পাশে, কেননা ধরা তো পড়েছেই। ও লিখেছে, আমাকে তুমি খোঁজো না আর পেলব শান্ত দিনের আলোয়। খুব সুন্দর লিখেছে। ও এই শার্ল বোদলেয়ারের আপনার কবিতা বিখ্যাত জানেন, লে ফ্লাওয়ার দ্য মাল, যেটা ফ্লাওয়ার্স অফ বেবল, ওটা পড়ার সময় দেখবেন ঠিক এই ধরনের গদ্য কবিতার অনেক সমাহারের মধ্যে আছে। ও কিন্তু ইংরেজিতেও ট্রান্সলেশনটা খুব সুন্দর করেছে। দেখুন, I know you don't look out for me in the slender silent daylight peeping through the window of my room. খুব আগে লিখেছে, এইটা ধরা পড়েছে, ওটা আগে ইংরেজিটা লিখেছে পরে বাংলা লিখেছে। কিন্তু সবাই বলছে না না, আমরা এটা আমার দেখেই মনে হয়েছে যে এটা ইংরেজিটা আগে লিখে পরেও। আমরা যারা ট্রান্সলেশনের ওয়ার্কশপগুলো করি, এবং এইটা করার জন্য একটা বই আছে, ওরা বলছে যে আমাদের সত্যি কথাগুলো বলে দিচ্ছ, ভালোবেসেই বলছি। দ্য আর্ট অফ ট্রান্সলেটিং এ পোয়েট্রি বলে একটা বই আছে, 220 পাতার, সকলেই কিনবেন যারা আছেন, আমিও কিনেছি, কাউকে দেবো না, এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না। ওইটা পড়বেন। আর শর্মিলাদির সঙ্গে আমি একটা গিয়েছিলাম, ওই আমাদের যে সাহিত্য একাডেমি যেটা হয় ভাষান্তর অনুভবও ট্রান্সলেশনে, শর্মিলাদির সাথে মাল্টিলিঙ্গুয়াল পোয়েটস মিটে গিয়ে আমি এসব শর্মিলাদির থেকেই শিখেছি। এইসব বইয়ের নাম কোথায় কি হয় মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, আমরা সেসব বইটই কিনে ফেলেছি। এবারে যেটা রয়েছে থার্ড কবিতা, সেটাই কিন্তু মানে আমাদের লোপা গোপার খোপাবিহীন ইপসিতা সেটা কামাল করে দিয়েছে। ও সাইলেন্সের বাংলা লিখতেই পারতো, নীরবতা, শব্দহীনতা,
কিন্তু ও লেখেনি, ও বাংলাটা আগে লিখেছে। সেই জন্য চমৎকার করে লিখেছে নিস্তব্ধতা, যেটা বাংলা শব্দ। আপনারা দেখবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চুপ বলে শব্দ তৈরি করেছিলেন, নিশ্চপের সঙ্গে নিশ্চলের সাথে চুপ যোগ। ও কিন্তু সবসময় সরল বাংলায়, যেহেতু আমার মনে হয় খুব ইংরেজি মাধ্যমের ছত্রী, তো ও বাংলাটাকে খুব আত্মস্থ করেছে। মানে গভীর বাংলার যে ব্যাপারটা, সরলীকরণে আমরা যে চলিত ভাষায় কথা বলি তার বাইরে দিয়ে ও সাধু ভাষার বাংলা, গভীর বাংলাকে ও আঁকড়ে ধরেছে। একদম ঠিক বলেছেন গৌতম দা, বলছেন যে শুনতে পেলে তুমি, দেখুন ও কিন্তু চেষ্টা করেছে ইংরেজিতে যাকে বলে রাইমড কাপলেট এন্ডিং, ও কবিতায় যেটা ইংরেজিতে লেখে সেটা ও বাংলাতেই করেছে। আমি পড়ছি, নিস্তব্ধতা, শুনতে পেলে তুমি নিস্তব্ধতার ধ্বনি। ও কিন্তু অন্ত মিলে তুমির সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়েছে। চুপি পায়ে এসে এখন চারদিক ছেয়ে শহর থমকে দাঁড়িয়েছে আজ। ও লিখেছে গতিবিহীন একই অনুভূতি। ও কিন্তু লেখেনি শব্দবিহীন একই অনুভূতি। ও বলেছে অনুভূতিটা যেন একটা গতি আছে, কিন্তু যেটা বিষয় হচ্ছে ওই বাংলার মধ্যে অনেক বানান ভুল আছে। রশ্মি দীক্ষিতে আমি বলবো পরবর্তীকালে করার আগে কাউকে দিয়ে আমাকে দিলেও আমি চেক করে নেব না, কিন্তু এটা একটা বইয়ের ক্ষেত্রে একটা এটা সংশোধন করে ও সুন্দর লিখেছে। ক্যান ইউ হিয়ার দ্য সাইলেন্স স্পিক, কি সুন্দর লিখেছে দেখুন। এবং বাংলাতেও খুব সুন্দর লিখেছে, শুনতে পেলে তুমি নীরবতার ধ্বনি। ওর জন্য একটা বিগ হ্যান্ডস, এবং লোপার জন্য ভাত গেছিল, দুজনের জন্য ওরা একটা চেষ্টা করেছে। আমি শুধু বলবো মাইন্ডস্কেপটার সাথে আমরা যারা বাংলায় লিখি, আমরা তো বেঙ্গলি মিডিয়াম নিত্যকালী পাঠশালায় পড়েছি, আমাদেরও মনে মনে হয় যে ইংরেজির সাথে একটু বাংলাও থাকুক। কিন্তু আমার যেটা সাকসেস স্টোরি হচ্ছে এই যে গোপা, ওর ইংরেজি বইগুলো কিন্তু আমাকেই দেখতে দেয়, তবে দেখে দিয়ে তো ঠিক আছে কিনা। মানে এটা আমার মাঝে মনে হয় আমি তো পড়িনি, আমি তো ভালো করে জানি না। বলছে না না তুমি একটু ফোনেটিক ব্যাপারটা ঠিক আছে কিনা। আমি চেষ্টা করি, আমি দেখেছি আসলে ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ নো ব্যারিয়ার। আমরা ট্রান্সলেট করি কেন? টু ব্রিজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। দুটো ভাষার মধ্যে একটা ভাষা তো বহুতা নদীর মতো, এক একটা ঘাট, ইংরেজি একটা ঘাট, বাংলা একটা ঘাট, অ্যারাবি একটা ঘাট, উনি জার্মানিতে অনুবাদ করেন ওনার একটা ঘাট। তো সেই সব ঘাটেই জলটা একই, জলের কোনো আলাদা নেই, কোথাও জলটা একটু গভীর, কোথাও হালকা। তো ওরা পেরেছে। আমার মনে হয় ওদের সকলের জন্য আরেকবার হাততালি হোক। আর বইটা সবাই কিনবেন পয়সা দিয়ে, ওরা কষ্ট করে করেছে, বিক্রি না হলে খুব খারাপ লাগবে, আমি তো কিনবই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 3 কবির জয় হোক, ইংরেজি এবং বাংলা 2 কবিতারই জয় হোক। বলা যায় জানি না, প্রথমত তন্ময় বলে দিয়েছে এখানে এসে হাতড়াইনি, আমি আগে পড়েছি। আমি কিন্তু এখানে এসে হাতড়েছি কারণ পিডিএফটা আমাকে পাঠানো হয়নি। সো আমি বইটাই, আমার মনে হয় আই এম অ্যান অ্যাডল, আমি আফটার থট হিসেবে এসেছি, যার জন্য পিডিএফ আসেনি। তা যাই হোক, পিডিএফ আমি included. So we are 2 of a type. So I'll just make a few brief comments. First of all, the cover is great. The title makes you think, because generally the tendency is the only available word while we were in our school days and later was landscape. And then suddenly people came out with soulscape. And then of course came Arjuna Padurai, who talked about all the scapes. Yes, financescapes, ethnoscapes, mediascape, ideoscapes, and these were about the era of globalization. But Arjuna Padurai was only thinking about the external ecosystem. The mindscape escaped him. And that is what they have caught on. And I'm very pleased that they have named it Mindscape. And also 3 poets together and the best of friends. That doesn't mean that their minds are Xerox copies of each other. They are absolutely independent about each other. And in terms of translation, it's nothing unique, because Tagore was a self-translator. You are merely following him. Yes? He got the Nobel, and after this probably you will grab that. Yes? So I am really, really very pleased. And as you know, translation is not only translation if you know the 2 languages very well. What happens is, which Tanmoy
probably didn't want to refer to is transcreation. And transcreation is crucial. If you try to go in for literal translation and try to keep on copying it, it's a sort of a textbook workshop experiment. But if there is passion, if there is intuition, if there is an intimacy between the language and the poet, that poem is bound, if it is your poem. Don't dare do it with somebody else's poem. Yes? Because there you can get into trouble because the other person might say, I really didn't want this. But that is also possible. If you give me 2 minutes, I'll give you an example. This is from Omar Khayyam. When Omar Khayyam's poems were translated, not by, I'm not talking about Fitzgerald's translation. I'm talking about the Bangla translations which happened in the colonial period. And these were translations made by Shakti Chattopadhyay, translations made by Nojrul. And in the case of the Bengali poets, Narendra Dev, what happened is the quatrain, that is just those 4 lines, were changed to lyric poems in stanzas by Narendra Dev. And prior to Narendra Dev, I think it is Kanti Ghosh, if I'm remembering correctly. So, you know, in terms of translation, you can take immense liberties, as the Bengali poets did. And Shakti Chattopadhyay even changed the Arabic references to the Tigris, the Euphrates. They have their different names, the Perso-Arabic names. And Shakti Chattopadhyay changed them into Ganga and Golab, and also Padmapul, which is all part of our own culture. So this sort of, you know, this fusion, I will not call it confusion, nor will I call it a total cannibalism, a word we use when in terms of translation, that you are appropriating the translation to such a level that you are turning it around totally and destroying the original. Nothing of that sort, yes? And therefore the honesty in terms of the translation and also the skill of knowing both the languages and to be able to create in both the languages really sets this book apart. Because otherwise, like, I will not be able to translate my own poetry into any other language, not that I know too many, I will not be able to do it justice in Bangla. The way I write my English poems will not yield to Bangla, because my way of dealing with the Bengali language will not be poetic enough. It may be prosaic, but to get the poetic element into it is something brilliant that you have done. And let us congratulate them. And Tanmoy said, you have to buy the book. Poisha diye kinben, he said. I'm quoting you without translating. Yes? So, yes, congratulations, all 3 of you. And I think you should keep on writing, and every year we will celebrate this threesome poetry, which is absolutely independent of each other. That is where Mindscape is important. Thank you. I'd like to add a few words. While Sanjukta Dev was talking about the translation of Tagore, the original manuscript, I think all of you have seen the book Song Offerings. It was written, the original manuscript of Gitanjali, a collection of prose translation made by the author from the original Bengali. Yes. It was written on the book, and the first page it was written that Amari Pod Chawate Anando, this is my delight, just to wait and watch. So thank you for this addition, Sanjukta Dev. Thank you very much. It was nothing but a transcreation. অনেকই করেছি, কিন্তু ইটস অল সকালবেলা দুগাল ভাত পান্তা ভাত গিললাম, এটা কি ট্রান্সলেশন হয়? সকালবেলা দুগাল পান্তা ভাত গিললাম, you can do a transcreation, not a translation. But Paul was satisfied with his translation. He was never, you know, he deplored about a certain loss in translation. He was satisfied. Hello.
পোডিয়ামে যাবি? যা। তোমার সহস্র আলোক বর্ষ আছে, আমার যা নিতান্তই স্বপ্নভোগ, চোখের গোপনীয়তায় ঢাকা এই আমার কাব্যরোগ। এটা যেন বারবার ফিরে আসে, তাই আমার পরের নিবেদন পুনরায়। কি করি আমি এখন? তাকে অভিযোগ জানাবো, নাকি সান্ত্বনা দেব, নাকি কটাক্ষ করে বলবো তুমি ভালো আছো তো? এরপরে চলে যাই রাত্রি কাহিনীতে। তোমার বিগত দিনের ক্ষুধার স্বাক্ষর বহন করে আছি আজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড আমিতে। তোমার তৃষ্ণার জলে রয়েছি রাতের নরম অন্ধকারে, বিছানার অশ্লেষে মথিত রাত ফুল আজও বাঁচি। যখন বাহুর অলিগলি বিছিয়ে দাও, ভ্রমর কৃষ্ণ চুলের খাঁজে খাঁজে, চোখের জ্যোৎস্না মাখা সরোবর, রাত ভেজা মনের বনভূমি পড়েই থাকে তোমার অনায়াস মুঠোর মধ্যে, পড়েই থাকে ডেকে নিতে চুম্বনের অরণ্যে, বাধা পড়তে বাধা খুলতে, ভুলে যাওয়ার চরম শিখরে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।